to you all. How are you? Banange obudde bwampewo bannange enkuba etonya era teweerabira okwetika umbrella yo, teweerabira okwetika ekizibaawo, sweater, leesu, kyonna ky'oyina raincoat, carry it, otambule nakyo kubanga enkuba etonya almost everywhere. But be careful as you're driving on the road. Mwena abatambulira ku boda namwe bowa boda kuvuga mugambe banaye ka speed vuga mpola mpola kubanga obulamu nkyabwagala jukira your safety comes first. Mwasuze mutya bannange bana Spire nako ralero amanya babirye Catherine ngabulijjo naye era nyongera okwebaza Katonda always sijjakowa olw'obulamu bwatuwadde olunaku olwaleero. It is a beautiful morning and it is the 31st of October, olunaku lwa Friday oba tugamba olunaku lwa mukaaga mu njogera eyaffe Abadventist. It is a Friday mu bantu abalala olunaku luba lwakutaano. Friday omwezi tuguwunzise enkya tutandika ate omwezi omulala ogwa November. Omwaka nno tugutwala speed ebingi ebize bibaawo mu mwaka omulamba, but we always thank God nti bwo obulamu tukyabuyina. We want to send our condolences to all those who have lost their loved ones. Mukama bannange abasaasire ate asobole okubagumya nnyo nnyini ddala. Naye era n'abo abatuse kukula ery'enjawulo, those who have gotten their marriages, those who have graduated, those who have gotten promotion on jobs, those who have gotten new jobs, kale kwegamba ebyessanyu tebigwayo. I just want to thank God for that. Nti Mukama yeebale nnyo okubeera nga atutuusa kukula eryo ery'enjawulo. Kakati anti tutandika n'okusabanga bulijjo ng'okuba ku namba 0759 882003 is the number you're supposed to call on. Nompeera y'essaala ate n'entandika bulungi nnyo nnyini ddala nange nga nyinyikidde mu mwoyo. 0759882003 ye namba kw'oba onkubira. Bingi ebize bibeerawo mu wiiki yonna yonna naye era nga nyongera okubajjukiza, do not forget to have hope. Hope eyo, essuubi eyo osigala otambula nalyo buli wamu w'olaga tolyerabira. Ate always learn how to pray oba weemanyize okusaba buli w'obeera. Oba ovudde waka sabako, ng'oli ku mulimu sabako, ng'otambula sabako, ng'ogenda okunyuka ku mulimu sabako. It is always important for your life because you don't know what is coming in next hour. Ebiseera ebiba biddako, eddakiika eziba ziddako oba seconds eziba ziddako. So weemanyize nnyo okulaba nga osaba all the time. 07598823 ye namba kw'oba onkubira ompeereyo essaala ate ndabe nga ntandika. Ali ku simu. Hello. Bambi mbegayiridde leero kale munsabire essaala eggalawo. Munsabire essaala eggalawo. Nkubire essimu nsabireko kusala nange eggalawo. Temunzikiriza kweggalirawo weekend tugenda mu sabbiiti anti olunaku leero lwa Friday. It is a preparation Sabbath. Ate tulabe nga tuyingira sabbiiti ate naffe tuba tukomawo awo olunaku olwa Monday ka weekend ne tusooka ne tukawummulamu kaawo. 0759882003. Please call me on that number. Give me a word of a prayer. Ate tulabe nga tutandika. Ali ku simu. Hello. I'm going to give you up to 24 minutes. Then if you don't call, I'm going to pray for myself. Hello. Ali ku simu. Hello. Bana Spire mulimba namwe muzuukuke muve mu buliri. Musooke muyingire wali ebbala mutandike okukola tewali budde. We don't have time. Ensi teyina gwerinda. Obudde tewali. Ensi terinda muntu yenna. 0759. Hello. Bulungi ssebo, wasuze otya ssebo? Amanya ne gy'osinzidde mukwano. Oyogerako ne Alan akuva e Namakonkomi.
Alan okuva e Namakonkome mbadde nsaba ompeereyo essaala mukwano. Kasabe. Kali. Kase ayinza byonna tukwebaza olunaku olwaleero nga kyassa omukogo obulamu. Tukwebaza tuyisa mu lunaku n'emirembe. Tukusa Mukama atuwa amagezi okumala n'okutegera olunaku olwaleero. Tukwebaza Mukama tuyisa mu kiro kyassa omukogo obulamu. Atulaba nte nga tugenda okukola emirimu gyaffe ya munaffe. Tukusaba Mukama otuwe ebyokulya n'ebyokunywa olunaku olwaleero. Otuwe buli kimu Mukama kye twetaaga. Tugenda ofuluma mu nnyumba yaffe okukola emirimu. Tuwe obuyinza Mukama obukola emirimu gy'emikono gyaffe ate otuwe omukisa. Tusabe byonna Mukama ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo Alan okuva e Namakonkome. Mbadde nsaba otumireyo abantu babiri bokka bwe bati. Okay, nsaba kutumirako maama wange. Abeera awo Maganjo. Ntumirako ne sista wange abeera awo Maganjo. Ntumirako ne jjajja wange omwami n'omukyala Kigongo Gertrude. Okay, naffe tubatumidde nnyo ddala. Amiina. Naffe tubatumidde nnyo nnyini ddala era tubaagala nnyo abanne Makonkome bagambe nti tubalamusizaako. Thank you for that beautiful prayer Alan. Ndowooza kawiki tugenda kukakomekkereza bulungi nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero I have something good for you. Kagamba nti aim to be nice, aim to be a nice human being, not just someone who looks nice. Spread kindness, love and positivity. Live with purpose. Offer more than appearances by building your character. Remember, you cannot festune or Photoshop your personality. Wano bagamba nti lubirira okulaba ng'obeera omuntu omulungi ate si just omuntu alabika obulungi. Omanye ebyo ebintu bibiri byawukana. Osobola okubeera omuntu ow'omutima omulungi ate ng'era olabika bulungi. Naye osobola okubeera ng'olabika bulungi naye ate nga toli muntu wa mutima mulungi. Bagamba spread kindness. Fuba okulaba nga ekisa okitambuza buli wamu, okwagala ate awamu ne positivity. Stop spreading negativity. Ate olina okubeerawo n'ekiruubirirwa. Live with a purpose. Ate waayo okusinga gwe ky'oba ofuna, kubanga obulamu bw'ensi eno tosobola kuforginga what they call personality. Oba ki ky'oli, character yo ne personality yo tosobola kugikweka. People will always see who you are. People will always know who you are. Kubanga what you display, empisa zo kye displaying kye explaining your personality or your character or the kind of person you are. So banange tuyige okulaba nga we spread love, kindness and positivity. Tuleme okulemesa abantu ensi olw'okubanga empisa zaffe embi. Ndowooza mukategedde ako. Katutandike Spire bwe tutyo olunaku olwaleero. Hizi ni hela zetu kumanina, hizi kodi zetu hizi, beba zote mama, choma na kituo hiki kumanina zawa, beba mali, choma mzigo, tuondoke manina. Hey way, boo 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 boo. A John Black African boy. Okay then, let us play a small game. The final one until night.
I'm the coach, let me teach you some skills of the game before the match. Do that. Also some of the other ones, those ones I miss say I do that. I want the fun ones. Do that. I miss say I do that. I want it but I want it has on it breading. I miss say I do that. Also some of the other ones, those ones I miss say the way you love me, baby, I like it. The way you do yourself, the way you make yourself, that's a fear. All of me there on my head, you move from me the hair, and I become a teeny. Come and sing a bit this time around. I'll just take a walk a bit, me and you. When you drink and get drunk, I carry my knee, I take to my place. My boo-boo, come close, I'm running out of breath. Oh boo-boo, bring it close, the medicine. Vanessa, come close, I'm running out of breath. Do that. Ndowooza akayiva mukalabyako ate n'ebyabadde Tanzania ndowooza mubiraba ekyabadde kitokota si kisaanikire era abatanzania bano boolaba ba breakings into police stores ne bambala ebyambalo by'abapoliisi ebyabannamagye ate nga tebakyasobola kugamba oba ono ye mupoliisi oba ono si mupoliisi kati ate abapoliisi ne batya munnayo okukuba anti bayinza okubiramu abeewaawe naye bano abatanzania bo balalamu. Gavumenti ye Tanzania yasazeewo n'eragira abakozi baayo basigale ewaka bakolere emirimu gyabwe ewaka olw'obusambattuko obuli mu ggwanga eryo nga bannansi bawakanya okulonda okwabaddewo ate nga bagamba nti tekwabadde kwa bwenkanya era katulabe ensonga zino ezabadde e Tanzania. Hatukutaki Samia. Wananchi wakishambulia magari ya askari kwa mawe. Toa mwanangu. Pia mama kweli hatumtaki. Mama lazima must go, aondoke kabisa madarakani kwa sababu hamna uchaguzi wa kumpigia mtu mmoja kura. Anajichagua mwenyewe. Hatuwezi mtikia Masamia mwenyewe kura. Ni watekaji. If there would be any inconveniences in terms of movement of cargo and people, I believe that the officers at our points of entry and exit must be able to advise those who are moving in a manner that then we don't endanger anyone's life. Ebyo nno bye biri e Tanzania abantu bakambwe munnyo nnyini ddala era batabukidde ddala naye sinnawulirayo bagamba nti munnansi yenna afudde era poliisi ekyakuumidde ddala emirembe sides eyo e Tanzania wabula katusabire abatanzania abo balabe nga basobola okugonjoola ensonga ze batakwatagana nazo mu ggwanga lyabwe kubanga that is our neighboring country. What affects them
naffe no mu Uganda kiba it affects us as well. Ate abalwanirizi b'eddembe mu Uganda basazeewo ne basisinkana akakiiko k'ebyokulonda ne bannabyabufuzi okusala entooto okulaba nga bakuuma emirembe mu kiseera ky'okulonda. Bagambye wano tetujja duliyinza muntu yenna ate tugenda dutumira mwana katulabe nga tusala amagezi okulaba nga tukuuma emirembe mu kiseera ekijja ekyokulonda era katulabe ensonga eno. Kubanga bagambye nti nja kubeera mu kyalo kiti kirage ab'ebitongole by'okwerinda obabuulire n'ebyo okumala gatambula wonna w'osanze osanga abantu mu katale n'oyimirira osanga abantu ku trading center n'oyimirira n'oziba ekkubo otaataganya emirimu y'abantu abalala abalina eddembe nabo okukozesa ekkubi. Nkubiriza abo bonna beesimbyewo ku bwa member of parliament mwewale okukozesa ssente mugulire abalonzi kubanga ku mulundi guno twamaze kuteesaganya na poliisi ekitongole kinoonyereza emisango nga tugamba candidate yenna anaakozesa ssente oba omulonzi yenna anaasaba ssente kuba eri candidate akwatibwe agulwewo fayiro atwalwe mu mbuga z'amateeka. Ddembe lyo okulonda candidate bw'oyagala oba lyali mu ntebe kati oba tali mu ntebe ddembe lyo. We now have more independents contesting than candidates from any single political party. This had never happened before. This is not weakness, it is a message that citizens are demanding voice beyond structures and representation beyond labels. Violence witnessed in the Kawempe North by-election, for instance, is like a ghost that still walks amongst us. Such events slowly erode away the citizens' trust in the electoral process. Electoral Commission ebiseera ebimu evaayo ne restructuring polling stations era ndowooza muteera kulaba ku lunaku lw'okulonda omuntu ava Gaba n'agenda Makindi Erukuli ng'anoonya linnya lye ku polling station gye yalonderako luli babakyusiza kati tamanyi waawe we bamutadde watuukira erinnya lye we liri ng'olunaku luwedde. Kulonda kuwedde abantu bangi baba tubeenyigidde mu kulonda. Nze ndowooza nkiteeka ku mirundi esatu. Ekisooka wabawo civic education okusomesebwa. Ezenno zensonga aba human rights zebogeddeko awamu n'akakiiko k'ebyokulonda okulaba nga bakuuma emirembe mu kalulu akajja. Kakati ensonga z'Abannakenya abaabulira wano mu Uganda nga bazze okunoonya akalulu ka Kyagulanyi ate zimaze ne zituuka mu palamenti era katulabe ensonga zino nga bazoogerako. They were reported missing from this country. They are contradictory accounts of how they went missing. On one account, it was alleged that they were apprehended by our security forces. The other account is that they simply just went missing, but they went missing within the territory of Uganda, and these are citizens of Kenya. There is a big uproar in Kenya, given the fact that we even have our own citizens here. Sam Mugunga, for example, who has gone missing for the last, I think, 2-3 months, and no one is coming out to explain. It's likely to inflame the relationships between the two countries. And I think that the government should take this opportunity to inform the country, not only about those two Kenyans, but also the whereabouts of some. It worries that one of us can just simply disappear. How about those ones who are probably not known? There was no one recorded. The two Kenyans, I have seen a communication from the Minister of Foreign Affairs prompted by the Kenyan High Commission regarding the alleged disappearance of their nationals, the said two, Bob Munjagi and Nicholas Oyo, and the Minister of Foreign Affairs communicated to Internal Affairs. We communicated to the police to verify and get back to us. We are yet to get an update. But also, it has come to my mind that we need to verify further, because for one to be accountable for a citizen or for this matter a foreigner, we have to establish that they came to Uganda. So we need to widen our search even through immigration, and we shall do so
a Ugandan, but he has the unfortunate precedent of having disappeared before and gone to Congo, where he was got on the wrong side of the law and spent a long time in incarceration. Indeed, we shall find out, going through the protocols of missing persons, whether his missing was reported, and if indeed he went back to. Ndowooza ensonga ezo muzirabye ez'abanna Kenya abaabula era nga baagala okulaba nga bategeeza ensi ya Kenya ku bantu baabwe bano abaabula. Ate abantu abayokebwa omuliro ogwava ku kimotoka ky'amafuta ndowooza mubajjukira abo abantu sayidi z'ekigwogwa mu Nansana bano bagamba nti tebafunanga bwenkanya era ne basalawo balaajanire Maama Nabbanja abeeko kyakola eri abantu abo. Kinajjukira nti abantu abo abasinga bizinesi zaabwe nazo zakafiiramu era basazeewo okuwanjagira gavumenti nga bayita mu Maama Nabbanja ne bagamba nti basaba abayambe akole ku nsonga zaabwe era katulabe abantu bano. Naye buli we tutuuka wonna tetufuna kuyambibwa era muno mwe twali tujja ne fizi z'abaana kweyimirizaawo ng'ate we tusula byonna byasaanawo. Kanetwokya bizinesi zaffe ez'amaanyi buli yali akolera wano yalina bizinesi ey'amaanyi naye abantu tutambudde wa prime minister talina kyatuyambye bwe tugendayo batubuzaabuza mu maofisi ag'enjawulo naye tetuyambiddwa. Buli we tutuuka tetulina kyekifuna, buli we tutuuka tetulina kyekifuna. Nina abaana bana, abaana tebasoma era bwe bagenda ku ssomero enkya baba waka. Saba eri abakulembeze bonna eri omukulembeze w'eggwanga amafiina Saba minisita muntulukiye mu muliro omulanga gwange nga nsabye ne buli gwe kikwatako yenna anzirukidde kuba sijana we nkyasobola kutandikira. Zinsiwa omuswera ngutakula n'amawanga ina ku skini y'oku face. Jobu sikyazirina, amakenda sikyagamira nedda tebatugamba okukozesa okuli amata. Baluwa nzirina naye sifunangako, ndi wano mbonaabona, ndi mulwadde sukaali annuma. Ne President Museveni ye yali akozesa bba wange taata w'oyo omwana Kakumba Moses. Omwana oli ow'ebusoga bamusasulira olw'okuba oba jjajjawo basengaawe yali kakiiko akagaba ba RDC. Ye bamwanguya mangu wikiseemu yali bamaze okufuna sente ezo. Ffe ze tutakola ki? Naye nga twasigaza abaana bano 6 abalala bali mu bibuuzo. Gavumenti yasuubiza okubanga ejjanjaba abantu, yasuubiza okuzzaawo ebintu naye nga tulengera amaduuka nga gano eddakiika eno wekitwogera tewali kyafulumiziddwa kye tulabako nti kiikino ye wabanga waliwo ekyafulumya kyaweebwani. Twagala obwenkanya bukolebwe ku bantu bano abagira mu muliro n'abantu abafiirwa ebyabwe byonna biweeriri. Jjajja waffe nga bwe mumanyi nti wa mutima mulungi asaasira era agenda kubadduukirira. Luka gakomera ddala ku kkubo tewaliwo barriers. Tulowooza nti ekimu ku kyali kirina okukolebwa barriers ezitangira emmotoka eziba zifunye akabenje nga zirumba abantu zandibadde ziteekebwawo naye tewaliiwo. Ndowooza mulabye abakulembeze ab'enjawulo nga boogera ku nsonga ey'omuliro nga mwe mulina omukyala Ethel oyo MP woman MP owa Wakiso district. Naye twagala okusaasira abo abantu bonna abatuukibwako obulumi era gavumenti tusaba esobola okuba nga ebadduukirira okulaba nga ebayambako mu mbeera gye balimu. Kakati ab'ebyokwerinda mu Nansana basazeewo ne basisinkana abatuuze ate balabe engeri gye basalamu amagezi mu kukendeezaamu obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino. Nansana eno obumenyi bw'amateeka bungi nnyo nnyini ddala era nga obumenyi bw'amateeka bungi nnyo nnyini ddala. So ab'ebyokwerinda basazeewo ate bakolere wamu n'abatuuze era katulabe ensonga eno. Tuyina abavubuka ate nno bapya mulimu abaamuno n'abapya bakasolo okuva wansi awo okwambuka ku kyaki kati bw'amanya nti oyo ajja yegundi ng'asindikayo ate gw'otamanyi. Naffe
obumenyi bw'amateeka oba bususse okutwalira amateeka mu ngalo kukoma ddi era kutandika ddi senga omuvubuka ajja n'ekiso n'ayagala okuntema n'ekimujjako n'ekimutema ate mugamba nti nze mba ntwalidde amateeka mu ngalo. Tugenda mu kaseera ka byakulonda naye mbadde nsaba mutukwate n'obwenkanya ayambadde yero nga bw'otamukutte nange owalwenti tomukwata. RPC nti temusobola tusindikira bungi bw'abaserikale bwe mwatuwa wamu n'abasibe be tubeera nabo nga poliisi nayo terina ttooyi. Kyakusoomooza kinene tebalina woofiisi tezibamala nga gawagayo mwatuwa division. Mututeeketeekere bulungi naye kati kisoomooza nnyo abantu bagenda kulwalira ku poliisi awo simanyi waba poliisi enebajjanjaba wakati mu kuwala kolera. DPC ne ttiimu yo bwe twagala otubuulira obuzibu bwe buli then tujje tukukwatireko abab'ebijambiya tutegeere wa we bava era bwe tunaleeta gerezaako ku maanyi ga Yuda mugenda kukaaba mugenda kukola ki bw'oba ng'oli wabijambiya weegendesereze bw'otaagende mu kooti otakendeeza ku myaka egy'oku nsi kuno ow'ebijambiya bw'otaagende mu kooti ne basooka n'obeerako eyo wandikendeeza ku myaka egy'oku nsi kuno ekyo nkimaze. Ndowooza owulidde ensonga y'omwami oyo agambye nti mu ab'ebijambiya bw'otaagende mu kooti ojja kukendeeza ku myaka gyo egy'oku nsi kuno. So nsaba bonna abeenyigira mu bumenyi bw'amateeka bambi mulekere awo okumenya amateeka ate mugende mukole ebintu ebirala mufune emirimu egy'okukola emirimu egiri. So stop harassing people okutuusako abantu obuvune ate awamu n'okubatta kubanga nabo bambi balina abantu ababafaako. Ate waliwo essomero omusaidizeeyo Entebbe erigaddwa olw'ensonga nti babadde tebalina bisaanyizo bimala wabula abayizi abagenda okutuula ebibuuzo ebya P7 nga 3 Novemba wamu ne 4 Novemba bano babafunidde essomero eddala we bagenda okutuulira ebibuuzo ebyo wiiki ejja era katulabe essomero lino eryaggaddwa. Sina sente ezo naye you can advise me ensonga yenda kusimba wakati simba wakati neno kirasi neno gikole ki namuwonge ne Maria newe yandibadde kujja wano abasomesa bonna boolina ku ssomero wano tekuli n'omu angambye ezo technical teacher bonna bagamba bazze bandeese kibaluwa nze ndi student musomesa kigoyiza ebirira n'ondaga nti ze qualified teacher kyanaku okubanga abaana muba mikisinga etteeka erifuga amasomero gano naddala ga private buli omu alimanyi bulungi. Tulaba nti omuntu okuba n'ekisulo ebisaanyizo by'ekisulo tabiyina naye alina ekisulo ebisaanyizo ebyokuba n'essomero okuva ku nasale okutuuka ku P7 tebiriiwo kale ne kitwewunyisa nnyo okulaba nti essomero lino weeriri wano. Waliwo abayizi abagenda otuula ebibuuzo bali 9 naye ekyo tugenda kusala amagezi okulaba nti abo batuula ebibuuzo gye babadde balina okutuulira obutabakosa. Ng'essomero lino terina kubeerawo mu kitundu kino era kyova olaba ttiimu yonna ngiise tuli nayo wano ekulira ebyenjigiriza. Ndowooza essomero mulirabye bannanga abantu abalina amasomero musaasira abaana baffe naye n'omuzadde atwala omwana ku ssomero bwe lityo oba oli ku ki safety y'omwana wo golowooza oba egenda kubeera etya. Tetuganya akasente katusumbuwa naye gye otwala omwana wo sooka weetegereza olabe omwana gye mutwala balina ebisaanyizo ebituufu
ebisobola okusustaining omwana wange. Imagine baina ekisulo naye daba obutanda kwa bade basula nga nabamu basula ku ttaka abaana baba mixinga abawala n'abalenzi. What is that really? Gwe omuzadde oba oli kuki okulaba ng'omwana wo asomera mu mbeera bwetyo? Mbadde nsaba twebereremu ng'abazadde ate nammwe bannannyini masomero mwebereremu okulaba nga amasomero gammwe agabeera up to standard, tuleme okugoberera ensimbi zokka. Kakati President Museveni asazeewo n'ayingira mu nsonga z'ettaka erya Gomba era akiikiriddwa omubaka we. Katulabe ensonga eno ey'ettaka ly'e Gomba ate tumale tukomewo. Kati wetwavudde eno ne tujja banene okusomero tufumbirawo ne bakola olukwe ne batugoba mu kiraasi mwe tusula ebintu ne tubiteekawo mu kasaka kali awo ne tutandika okufumba. Bwe batuyise e Kampala nti ate tuddeyo ebintu bitwalise mu kiraasi majje gakakonge taata teereze obulunga bwaitu ya UPDF nga lyambadde embundu ne uniform nga bali wamu n'abatutta tetwandirwanye n'abantu nga basimba ebintu kubanga twagala eggwanga lyaffe likulakulane. Bwe najja wano nasanga NFA ng'abantu bano beekolamu omulimu nga bagiteeka mu kkooti okusobola okwerwanako bafune obwenkanya. Mwezi nga gumu n'ekitundu oba ebiri nga naakabeera wano twafuna amawulire nga omusango ogwo kkooti y'empigi yagugoba teyagusalira yagugoba grounds abamu ze tutamanya bulungi. Waliwo kye bayita collaborative forest management nayo poliisi twagisoma. Collaborative forest management kwali kukolaga collaborative kukitegeeza kukolagana ne bano baana yinca babeera ku bibira bakozesa ebibira. Collaborative for NFA yagikola n'abagagga. Gendererwa si kyakuteesa buteesa kyakuteekesa mu nkola ekyo President kye yagamba nti abantu be bali abanaku bannansangwa badde ku ttaka lino erya forest bagabibweko liizi ya myaka 49. Kuba n'ababagibwako ssente ne basenzebwako mu ngeri y'okuweebwa enguzi abo abatono abo bo bajja kgenda n'emitendera eginaddako egy'okulondoola. Mutusonyiwe kuba ekyokuba kwekubaanya abantu beekubaanya yekubaana ne mune ne bakola ekibi ne bakola ensobi era enkola tugivumirira naffe si nkola yaffe. Kati bwekuba kukyusa mu magye agaliwo gakyuka ne kujja amagye amalala. Tera agenda golwa kutaka kuba olwaleero mpozi oyo ayagala kuyingiramu ku ssaawa ya kaakati kubanga waliwo okuva wano ne tubagamba nti tugenda kugoberera emitendera okubasa ku ttaka gwe n'ogamba nti enkyankedde n'enkola ki nenzirayo awo oba togoberedde kyetukoze tutya kyetutwogedde era bwe bakugobako oba bakoze batya bakugobyeko kubanga togwa mu kategole gyenkoze ntya gyenjogeddeko. Zino zensonga z'ettaka saidi zeeyo eggombya era kansubire zigenda kukolwako bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati ab'Ekasese nabo bali mu kukaaba olw'amasannyalaze agonoona ebintu byabwe nga gavaako buli kaseera bwe gavaako bwe gaddako kino ne kireetera ebintu byabwe okubeera nga byonooneka era katubalabe ab'Ekasese nga boogera ku nsonga eno ey'amasannyalaze. Amasannyalaze nanagulize atolere balangira kyebigako because obuli kiro amasannyalaze gali on and off so nabantu bananekera ekola kyake bagatera biseebo sinediwa nti ekizibu kikendiwe kunjenjiwa naundi kikemu bandikago byamaya bikeneye bikobe nnyo. We got the information of the fire. We quickly responded, only to find the door was locked, no one was inside. At first we thought maybe it was something to do with gas, but the gas was intact and it was isolated. We couldn't exactly ascertain what could be the cause, but as the investigations are on, at later stages I'll be in position to find out the exact cause. That can ignite fire, like matchbox, like lighters, should always be kept in safe locations. All these people should observe that there is a proper wiring in their homes, not these things of relying on people who learn on the job.
ebyo nno abekasese ebyo byogera ku masannyalaze ate muna NRM Yoweri Kaguta Museveni agumiza ab'Enapaka ku kunyweza emirembe mu kitundu ky'e Karamoja ate era asinkanye ne bannamawulire bw'abadde sayidi zeeyo e Napaka mu kitundu ky'e Karamoja era katulabe byayogedde mu kusuubiza ab'e Karamoja okulaba nga akuuma emirembe mu kitundu kyabwe. Mugenda tusonyiwamu katono nnyo ddala story yo tugenda kugikomyawo eddako nga bamaze okugitereeza bulungi nnyo nnyini ddala naye nga nyongera okwebaza buli omu abeerako nga tulaba okuva ssaawa emu gye tutandikira ate paka ssaawa 3 ez'okumakya mwebale nnyo nnyini ddala Grace Bites ijja kukowanga kutumira njagala okutumirako awo Crystal Pearl Engraving Company awo ku Nassa nawe nkutumiddeko nnyo nnyini ddala manyi wakedde dda njagala kutumira kawo sana fruit juice nawe nkutumiddeko balekola ka juice akawo mu bulungi we bato ate mwebale okukola n'abalala mwenna abakeera okugenda ku mirimu gyammwe egy'enjawulo mwebale nnyo kukola wabula katusoke tugendeko for a short break ate tukomewo n'empapula z'amawulire. Midland Junior School, Chira, Blindo, Wakiso District. Midland Junior School, my mother and mentor. A wonderful school in the city center. I sing of your name. Midland Junior School is the only school in Uganda that you have been questing for. It's a mixed day and boarding with a nursery section and daycare center as well. Music, dance and drama, swimming, computer, farming and many more. Look and see a wonderful environment. Our teachers are well trained and qualified. Our school fees is affordable. At Midland Junior School, we also have vocational skilling programs. Midland Junior School is located in Chira, Bulindo, Wakiso District. And for more information, call 0776 98 88 73 or 0758 96 94 11. Midland Junior School, building brains with character. Munteekateeka y'okuzimbira mukama watukuvu ekkanisa y'Abadvent ya Nansana Town Church NTC etaddewo olunaku olw'okusonderako ensimbi oba fundraising okusereka yeekaalu eno. Tuli mu nteekateeka gagadde ey'okulaba nga tuzimbira mukama awatukuvu. Ensimbi ezitaagisibwa ziwera obukadde bw'ensimbi za Uganda 7 okussaako akasolya n'okusereka obulungi. Olunaku mulindwa lwakubawo ku Sande nga 23 Novemba 2025 awo wennyini ku kkanisa ya Nansana Town Church. Kati wano we tutuuse wazibu kubanga bw'oteekako akasolya onnakimaliza lumu obukadde 7 okulaba ng'ekyo tukiggala. Munnange nno oyitibwa okubeerawo ku lunaku olwo nga 23 Novemba 2025 wetabe mu mukisa gw'okuwaayo nga tuzimba ekkanisa. Alina ekyokuwaayo oba ensonga yonna endala kozesa essimu y'omusumba Hakiza James wa Nansana District noti 773 98 73 noti 9 eya musumba Tumwesigye Joshua wa Nansana Town Church noti 774 91 67 9 oba omukadde asooka wa NTC Ivan Ibert Kiwalabye ku noti 7 noti 1 noti 9 jangu wetabe mu kuzimba n'okusereka ekkanisa eno okutuuka ku ndabika ey'omutindo. Mufise akadde mujje mutwegatteko tuzimbire mukama ekifo ekitukuvu. NTC My Church. Now showing. Sing along. Kwaye ez'enjawulo ku mulundi guli Yesu yajja okutugulira ekkubo tuli
tulina essuubi eddamu erya Mukama Yesu okutunona. Tis recorded in His word, hallelujah. Tis only that you look and live. Buli Friday esawa 12 paka sawa 4:30 ezakawungezi. Jesus loves of Him who first loved me. Emitala wensenembi eliyo ekibuga muga gukulukuto. Behind every fence, every closed door, and every barrier, there is a human story. And beyond the wire mesh, there is hope. Hope brings support to places often overlooked, places where stigma dwells, but healing can begin. Our mission is to provide emotional support and offer pathways to restoration, because everyone, no matter their past and their pain, deserves hope for the future. When the world seems to have forgotten them, let's show up, support them, and help them start over. Hope beyond the wire mesh is more than an initiative. It's a promise to show up, reach out, and walk alongside anyone ready to heal. There's life beyond the pain. There is hope beyond the wire mesh. If you or someone you know is struggling, you're not alone. Let us be the bridge of hope, healing, and a healthier future. This December 20th, join us at Butabika Mental Hospital as we bring help and hope to those directly forgotten behind the wire mesh with the support they need. Oh yes, you can partner with us at Hope Channel Uganda and contribute graciously towards this great humanitarian cause with everything that God has blessed you with, from personal use items to food stuff. And as the word of God says, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Mile musoke agunde kutusako Entomo worship experience. Kujenea Suits Hotel Mukono Kumbini kulugundo rugende bugenere Nga 3 November Okinga mitwalo kumu Paluone mitwalo 5 VIP mitwalo 10 Atemeza ya mitwalo 5 Gumite kugwe Mukama Gwe subiri yange. Welcome back from that short break. Nabagambye tukomawo n'empapula z'amawulire era nga mukono gwange wano nkutte olupapula lwa The New Vision nga luliko omutwe ogugamba nti Muslim circles to get 83 billion shillings. Funding to cover 16,300 mosques. Ate wano batugambye 9 die in Elgon landslides. Museveni, First Lady, braved the rain during campaigns in Napaka district. How pension can finance Africa's development. At the beach, Sisha banned but still burning. Kategedako. Lero ku candidate trail. Where is your candidate today? Still Mugisha Muntu is still resting. Yoweri Kaguta Museveni agenda kubera Kabera Maido mu ne Kalachi. Ate Robert Kasibante agenda kubera Bugweri awamu ne Buyende. Mubarak Munyagwa, today he is resting. Robert Chaguranyi is going to be in Chitugumu and Lamo. Ted Joseph Mabidizi is going to be in Soronko and Manafwa. Frank Burira, he's resting today. And then Nandala Mafabi, agenda kubera Amuru. Then Brian White's lover's death leaves unanswered questions. Oneyabadde lava we. Banange. 9 dead as landslides ravaged Queen Buko side Zembare. Ate wano residents babadde banoonya abantu abo abafiiridde mu landslides. Kitalo nnyo kitalo ddala eky'abantu abo. Kyagulanyi urges electorate to resist vote buying.
batugambye wano presidential candidate Robert Kyagulanyi urges the youth to stand firm, resist manipulation and use the ballot to usher in a government that respects their rights and invests in their future. Ebyo bya Mwami Kyagulanyi ate Kasibante vows to restore presidential age term limits. President blames local government for corruption and for bad roads. Museveni warns independence, starts campaign in Teso land. Okay, Mrs. Museveni, Education Mrs. Museveni said the government will ensure that learners in government schools do not pay any fees. How true is that? Uganda earns 108 billion shillings from selling air. According to a statement by the Food and Agriculture Organization FAO, the 108 billion shillings award to Uganda came after experts verified that the country capped deforestation and lowered carbon emissions. The approval is a historic milestone for Uganda and Africa, being the first GCF results-based payment project on the continent. The statement from FAO read, the funding follows the presentation of the project titled Uganda Red Plus Results-Based Payment for Emissions Reductions from 2016 to 2017 during the 43rd GCF board meeting held this week in Songodo, South Korea. A chimpanzee kills 4-month-old baby. Oh my God. Districts enjoy newfound peace after years of turmoil. Katakwi, Amuria voters want heavy security maintained. Ndowooza ez'ensonga nazo muziwulidde eza side zeeyo. Kyali mu the New Vision Islamic circles to get 83 billion shillings. Wanatwaga members of the circles will take interest-free loans. Okay, the Secretary General of the Uganda Muslim Supreme Council, Haj Abbas Sechanzi Murubya, highlighted key milestones achieved by Islam in Uganda as a united Ummah. He said the UMSC is fully in possession of the Muslim Matters site in Namugongo, Wakiso district, and development is ongoing. Everyone should be inspired to commit to doing good. Museveni hails Hannington's zeal. Abadde akutewana ekifaananyi kya Hannington nga kikwatiddwa omama Nabanja. Pastor's team included leaders from over 10 African countries. Pastor Kayanja meets Israel president. Ebyo nabyo birisaidiza Uganda. UAE trade hits 9.9 trillion shillings. Sente nga nyingi ezo. 24 billion shillings loan for Uganda South Sudan power line approved. Rotarians pledge to fight polio and maternal deaths. Rotary be bakola ku nsonga ezo era ndowooza luli twabalaba nga badduukiridde eddwaliro nga batutte ebintu by'abakyala abazaala. Stolen powers and political meddling rife in process. Ministry district officers clash over recruitment. Graduates urged to uphold ethics and fight corruption. The total 542, the total number of students who graduated at University of Kisubi last week. Tulimu graduations in those celebrating 25 years of women, peace and security in Uganda. Today, Uganda joins the rest of the world to commemorate the 25th anniversary of the United Nations Security Council Resolution 1325 on women, peace and security. On October 31st, 2000, the United Nations Security Council adopted a landmark resolution acknowledging the disproportionate and unique impact of armed conflict on women and girls. It
recognize the vital role and girls play in conflict prevention, resolution and peace building. This pivotal resolution laid the foundations for the Women, Peace and Security Agenda, which has been further codified through 9 subsequent resolutions that specifically deal with the implementation of the women's security. Lero we are celebrating 25 years of women, peace and security in Uganda. Abakyala mwena mbakulisa okutuuka ku kkula eryo. Uganda savings rate to double to 40% by 2040. Okay. Ndabe wano act swiftly to prevent resurgency of HIV. Baba kubiriza wano how Africa pension funds can finance the continent's development needs. Ebyo nabyo sobola ogenda n'obisomako. Uganda UAE Business Forum concludes with strengthened trade and investment ties. We must secure peace before conflict. Mariam yayogedde ebyo. New vision njagala mugala kandabe new vision. Uganda's organic exports hit 223 million. ERA suspends licensing of new solar projects. Ate wano mu harvest money, Gonzaga turns ancestry into legacy. Oyo naye osobola ogenda n'omusomako. Ate wano bagamba mu poultry how to prepare for X months windfall. Mu abatunda enkoko babagamba waneeno oba abazirunda. Dutch poultry farming influences wano batulaga farms eza poultry ezikyasinze waneeno mu Uganda. Tanzania blackout after pause. Ndowooza ebibadde Tanzania twabirabye. Ate wano mu the bitter shisha banned but still burning. Batulaga wano omwana muwala ng'anywa shisha. It is banned by law, condemned by health experts and raided by the police. Yet shisha still burns in Uganda's nightlife. From Kampala's silk clubs to upcountry bars, the flavored smoke reveals a booming black market that defies regulation and exposes gaps in enforcement nearly a decade after the ban, writes Janan Chisitu. Yawandise ensonga ezo. More smoke rises 10 years after shisha ban. Kalenzi finds himself a foreigner in his own homeland. But yeah. New vision muvuddeko andowooza kangende mu the bukedde kangende mu the Daily Monitor kambakwatire wano olupapula lwa Daily Monitor oluliko omuti ogamba nti truth be told. Currents from lawmakers, rights activists and civil society actors are united in voicing support for media freedom, while some government officials insist the ban on Nation Media Group in Uganda from covering parliament and the president continues for reasons known only to them. Era wano bagamba Deputy Speaker Thomas Ayewa yagamba, I promise to cross-check with the office of the clerk regarding NMG, so I cross-checked and I have been told that there is an active investigation going on and that Parliament is complying with the investigation. Farida Rule, Executive Director, Yushashidi Foundation Uganda, agambye, when we don't see those institutions that are supposed to regulate media houses, it is really absurd that all these institutions are quiet and not advocating the rights of journalists. How? But we also need to stand together as media. What is Uganda Parliamentary Press Association doing? Where is Wuja? Chitegedde ate Vice President Anthony Asimwe OYULS, freedom of the press is not a privilege, it is a constitutional right. Article 21(1)(a) of the Constitution of the Republic of Uganda 1995 guarantees every person the right to freedom of speech and expression, which explicitly includes the freedom of the press and other media. Ate wano Miss Margaret Sentamu, the Executive Director of the Uganda Media
Media Women's Association. Naye yagambye it is unfortunate if you deprive the media of doing their role, you are not only denying their rights but also depriving the audiences who rely on that particular media house for credible information. ICT Minister Dr. Chris Barimonsi Yagambia, like we have said, an investigation is going on, so let us wait for the report. But also, properly to inform you is that we have what we call minimum broadcasting standards, and all media houses and practitioners are required by law to follow those standards. Ate Jonathan Odu, Root County South and Acting Lupo, Gambia, if I am accused of murder and I am being investigated, I am told that we are investigating so and so. So can you inform us what particular broadcasting standard was violated by the National Media Group, and if among sanctions available are passed in the law? Omuliro gwaka ku nsonga ya National Media Group okuganiwa ogenda okwata amawulire aga parliament awamu ne president. Uganda can match UAE economic rise by 2040. Ate wano batugambye Uganda UAE sign investment deals as business forum NZ. 9 killed as overnight landslides Roxebay akondowooza twakasomyeko wali abantu aba bafiiridde mu landslides. Pressure mounts on government to lift NMGU ban. Kitegedde ekintu ekyo. Ate how MPs debated NMGU ban. Ensonga eno nno ekutte wansi ne waggulu era Daily Monitor ndowooza erabise okuba nga ejogerako nnyo. In the world of newspapers, bids you lose, tails you lose. Don't die poor, minister advises mock professors. Professors have been advised to stop relying on pension for retirement and instead reap from their innovations. Those are konako mukawulidde ba professor. Ka pension yako mulekerawo okukalinda ate mulabe nga nammwe mubaako kyemukolera mu kasente ke muba mufunye. Lubowa hospitals completion date are now targeted for late 2026. How justice sector performed last year. Another report indicated that in the year under review, the proportion of remand prisoners dropped significantly from 52.2% to 47.3%. Court rejects Snoopy's challenge against exclusion from funding. IGG withdraws from Kazinda's cases at the East African Court. Hey. What awaits Museveni as he hunts Teso Votsi? Ekyo nakyo bakyogeddeku wano. 88 billion shillings is in closed mobile money accounts remains unclaimed. Panai 88 billion shillings. Ezo zonna sente. Kuruthum Najuma mobilizing for youth for climate action. Climate eyo yeetagisa okuba nga ekuumibwa wano mu Uganda. The helmet may not match your style, but it will save your brain. Muwulidde mmwe obana Uganda aba boda namwe abalinya boda babagambye helmet eyinza obutamatchinga ka style ko naye obwongo bwo ejja kola ki ejja kubukuuma bulungi nnyo nnyini ddala bw'obanga ogudde ku kabenje. Daily Monitor naye njagala kumunnyuka kandabe wano kandabe kachikendeseyo mu Daily Monitor. Potential breakup question: how do you like your steak? Bino bya relationship sijja kubisobola sigenda kubiyingiramu nnyo. Tanzania electoral body streams results amanga amid chaos. Gwe nno omukyala wa Tanzania bajja kumuwulira. Ndowooza the Daily Monitor naye kamukomye wano olunaku olwaleero ate nkwate olupapula lwa bukedde. Olupapula lwa bukedde luliko omutale okugamba nti bye bazudde mu masabo ga Brian White bitiisa. Yennyambula n'andeka mu pajama taata w'omuwala bw'agambye.
Mamazi Museveni aize akalulu munapaka ne kapela byongo ate Trump ne Putin bajjeyo minzairo za nuclear banaye mutusasire temutandika lwana abantu mwe bagambye wano byebazudde mu masabo ga Brian White bichisa osobola okujja no bisomako waneeno mu mawulire agabukedde ate bukedde alese gabula se kukulu mu vibe ndaba wano bakutegundiza Star Times ebisowaani wano oba kikyo olina okukola okufuna se kukulu ono gula bukedde okimanye ate government esuubiza ba imam ne bamasheeka bamubajje ensimbi Museveni afundikidde Karamoja era alabudde aba NRM abeewagudde ne beesimbawo kubwa Namudingina aba balabudde abe Karamoja bawadde Kyagulanyi obweyamu abataxi emperere beremye ku Chapaaka ate bakute agambibwa okufera obuwumbi 7 mu ddiru ya zaabu anti kale RDC ayingidde mu nsonga z'omuyizi gwe baasibye wano leero tulinamu akadinisa lunaku lwa Friday osobola okujja n'okalaba ate n'ogezesa omukisa gwo mu kadinisa olunaku olwaleero abasuubuzi mu katale keggaba bakukuluma ate embwa eziruma abantu zitabudde ab'ekawempe ab'ennansana balaze abakulembeze baabwe ebibasoomooza eggulire erondooza twali bakoledde ate abaasimatuka omuliro ekigwogwa nabo bakyakukkuluma olwa ebyabatuukako ekkanisa ejjukidde Huntington eyattibwa omuwendo gw'abafuna embuto nga tebanneetuuka gubatabudde omuwendo mungi nnyo nnyini ddala kandabe baddereva b'ekyengera stage ate nabo balonze 56 batikkiddwa mu byalaani ebintu by'emikono ebyo nabyo byetaagisa nnyo nnyini ddala bukedde naye ngenda kumufundikira mangu nnyo nnyini ddala ate wano mu bisaamu bagamba ebintu 5 by'otunuulira ng'otandika amaka osobola okubisomako wano bagambye obuvunaanyizibwa bwo maka obuvunaanyizibwa bw'omwami awamu n'obuvunaanyizibwa bw'omukyala byonna osobola okubisomako wano mu bukedde agula nusu 10 lwokka olwa Uganda Daily Monitor agula 2,000 ate awamu ne New Vision wa 2,000 zokka bw'oba olina ky'oyagala okumanyako mpola mpola awo osobola okugenda n'ogula amawulire ago ate story n'ogisoma bulungi nnyo nnyini ddala n'olaba nga osobola okugiyisaawo kakati olunaku olwaleero mulamwa gwe tugenda okwogerako njagala mumbuulire ebisaanyizo ki amasomero ge birina okubeera nabyo okulaba nga abaana baffe basomera mu mbeera ennungi gwe ng'omuzadde gw'osuubira bisaanyizo ki by'oyagala mu ssomero ly'ogenda okutwalamu omwana wo ate asobole okubeera ng'afuna education ennungi era obuvunaanyizibwa bwani okulaba nga essomero libeera n'ebisaanyizo ebirungi obuvunaanyizibwa bwa muzadde oba bwa gavumenti oba bwa sayidi zombi ngenda kukomawo ombuulire katugendeko katono mu ka breakfast ate tukomewo. Nze Babirye Eunice ndi mulongo nkola Hope Channel nze kimuli kya Hope Channel ndi muwala mulungi alina smile nsirikawo busirisi mba munyiivu mba saagala muntu yenna kunsala mu maaso lying tuzanyirako kunzanyirako that is my biggest regret. Yes. Naye kati omutima gwakaluba waka nga neebase bwe mba nga siri wange nga ngende wake wabazadde bange kulya mmere ekitasobola kuyita nga tekuleka dreaming
okudreaminga ekirooto ekibi ddala ddala ntya nnyo abantu kye batamanyiiko. I'm a calm person, by the way. Yeah, and loving and caring. Cha playlist ya nyimba Homeland Brothers, Jehovah Shalom, Nua Lufafa's songs, Gabriel Ministry, KCC Choir songs, Chidayo, yeah. Matoke and meat. I want to become a better person. Omuntu asobola okuyamba. Yeah. Nfune n'akasente nga kawera. See, not really. Neanza nnyo kunchaza kwa no Cop Channel Uganda. Tumiddeko n'abalala Musoni, Esther, Priscilla, Abe behind the camera. From that beautiful short break, abali ba kanyama ndoza mukalabya akanyama kabadde akwalaali okafumba wali n'okawoomerwa nnyo nnyini ddala ate ne mu my inbox omwana obuwala ekimuli kya Hope Channel ndowooza mukirabye Eunice Babirye oyo omwana muwala naye mukozi wano ku Hope Channel era nga bw'obadde olina by'oyagala okumumanyako ndowooza obitegedde olunaku olwaleero. Nabagambye nga tetunagenda mu short break, gwe ng'omuzadde ogenda kutubuulira ku mulamwa olowooza bisaanyizo ki ebyetaagisa mu masomero gwe byolaba ebibulamu ng'owulira oyagala gavumenti ebyongeremu oba egambe amasomero gwongere ku ebyo ebisaanyizo already bye bayina. Gwe ng'omuzadde, what is your opinion ku bisaanyizo ebyo by'owulira by'oyagala byongerwe mu masomero oba gwe byolaba nti biraakinga mu masomero gaffe mwe tutwala abaana? Ojja kuba ku 0759882003 ye nnamba kwogenda okukuba ate otubuulire gwe ng'omuzadde osuubira bisaanyizo ki ebyetaagisa oba byolaba ebibulamu mu masomero abaana baffe mwe basomera. Ebimu ku bisaanyizo nsobola okubikugamba wano gavumenti byasalawo okulaba nga bayina okubeera nabyo, bayina okubeera ne highly qualified and supportive teachers, abamusomesa nga ayina ebbaluwa y'obusomesa ate ng'era ayagala abaana oba nga ali supportive. Bayina okubeera ne safe learning environment gye basomeramu erina okubeera nga eri safe bulungi nnyo nnyini ddala eri omwana oba conducive environment. Bayina okuba ne high standards of studying, omwana ng'asoma ate n'ategeera bulungi nnyo ebintu byalimu. Ate balina okubeera ne effective leadership. Goba otunulidde eri essomero ly'olabaawo alinda ezo qualifications zetuli okusoma wano wammanga, effective leadership, obukulembeze nga bukolera ddala, engaging and qualified teachers. Abasomesa balina okubeera nga bali qualified bulungi ate nga n'amabaluwa bagayina ag'obusomesa. Bwe twasomyawo abasomesa baabo babadde tebalina mabaluwa, abamu bakyali ba student, abalala beeyiya bweyiya. Ndowooza embeera ogiraba bweri enzibu ennyo
nnyo ate focus on collaboration kino kikwatagana ku communication eri abaana abasomesa awamu ne families zaabwe gye bava ate walina okubeerawo wano engaging curriculum nga curriculum gye bagoberera ekwatagana awamu ne gavumenti yonna balina okubeera ne frequent monitoring abaana bano nga baba monitoring kubanga tuze tulaba embeera ezitali zimu oba endala amasomero nga gajja abaana okufiira amasomero. We've been seeing those incidents happening in schools ate walina okubeerawo ne community engagement. Essomero lirina okubeera nga likwatagana n'abantu ba community ne quality facilities muno nga mwe muli ebisulo abaana mwe basula awamu ne classes ze basomeramu. Kakati gwe ng'omuzadde njagala ombuulire olowooza essomero biki bye lirina okwongeramu okulaba nga abaana baffe bano basomera mu environments ennungi oba nga basomera mu mbeera ennungi. Nkubira ku 0759882003 enamba gy'oba onkubirako ombuulire gwe nga omuzadde oba gwe nga munnansi w'eggwanga oba gwe nga omuntu ali mu community gwe ki kyolaba mu ssomero kyolaba ekibulamu nga kirina okuteekebwamu olw'abaana bano okubeera nga bafuna safe learning. 0759882003 is the number you're going to call on, and then you tell me what you think about these schools and what they should be having to see that these kids are having a better education and a safe learning. Nkubireko ku simu. Ali ku simu, hello. Nkubuulidde ebisaanyizo ebimu ku byetaagisa abaana baffe bano okubeera nga bafuna okusoma okulungi muno nga mulimu qualified teachers, teacher nga mutendeke nga yasoma obusomesa nga n'ebbaluwa agirina ate teacher ono ng'alina kye bayita engagement. Teacher asobola okubeera nga mutendeke naye nga engagement ye n'abaana nga si nnungi ng'abaana tebajja kunyumirwa engagement ya musomesa oyo ate ne effective leadership essomero nga wewabaawo concerns leadership eriwo nga esobola okuddukirira omwana ono n'abeera nga afuna safe learning, high standards of learning. Abaana bano balina okubeera nga bali ku standards ezimu n'amasomero amalala. I think all schools should have standards of learning nga ziri ku standard ya government gye bayasetinga ate walina okubeerawo ne supportive and safe learning environment omwana gy'abeeramu erina okubeera supportive. Omwana si kubeera mu environment ejjudde enfufu, wano waliwo ebiku, wano waliwo ki, wano bannange wasula wonna wonna naba butufu abaana basomero ly'entebe eyo lye babadde basulamu ebisulo bye babadde basulamu. Is it okay abaana okubeera nga basula mu gundi mu dormitories zezimu all the way tulabe amasomero aga boarding gonna abalenzi basula bokka n'abawala basula bokka ate nga waliwo ne ka distance nga kawanvuko. Gwe ng'omuzadde olowooza biki ebyetaagisa in a school okulaba nga ditambulira ddala. 0759882003 ye namba kwoba onkubira ombuulire opinion yo ku nsonga eyo. Gwe ng'omuzadde olowooza ki ekimisinga mu ssomero ekirina okukolebwa okulaba nga abaana bano bafuna supportive learning ne good environment? Omuzadde nkubira ku 0759882003 gwe ombuulire ejo person in a community gwe woyita ku ssomero eryo gw'olaba ki ekibulamu gavumenti kyerina okwenforcinga mu masomero ago gw'olaba what is missing, our kids what are they missing in those schools. So konkubirako ku 0759882003 ye namba koba onkubira ate ombuulire what you think. Ali ku simu, hello. Hello. Hello bannange nkubire mumbuulire opinions zammwe. Already mbadde mbagambye nti mu masomero twetaaga abasomesa abali supportive. Actually n'omusomesa yennyini asomesa omwana mental health ye erina okubeera ng'eri stable. Togenda kujja kusomesa mwana nga your mental health is not stable. No. Walina okubeera effective administration erina okuba nga ekola omulimu gwayo okumonitoringa abaana bano okulaba mbeera ki gye balimu. Siikibbe zirina okubeerako ku masomero
tewali ssomero lirina kubeerawo nga terina siikibbe, be it at the school, be it a boarding school. Siikibbe, it is a must, erina okubeerako. Toilets zirina okubeerako, bathrooms zirina okubeerako, of course. Hello. Yes, Sebo. Wasuza otya Sebo? Amanya ne gy'osinzidde mukwano. Webale kuwere. Kale Sebo, naawe webale kubeerako nga otulaba. Nze Sowedi. Wangi? Nze Sowedi ndiwa. Yes, Sebo Sowedi. Tesa tuwulire olowooza bisaanyizo ki ebibulamu mu masomero ebirina okuteekebwa mu nkola? Ebintu ebibula gavumenti ezo bijja kubeera. Wangi? Hello. Avuddeko netwaka ye ebadde sinungi nnyo nnyini ddala era musubiddwa nnyo okulaba nga mpulira kikyagamba. Wabula you can send us a message on our platforms. Neko ye namba yennyini 0759882003 osobola okuweerezako message yo ate ne tugisoma wano butereevu network oba ekusumbwa. Oba osobola ogenda ku YouTube channel yaffe ya Hope Channel Uganda n'oweerezako message butereevu ate nayo ne tugifuna ne tuba nga tugikusomera wano nnyo nnyini ddala. Kanfuneyo omuntu omulala nkubira kasimu ali ku simu. Hello, olowooza bisaanyizo ki ebyetaagisa okulaba nga abaana bano basomera mu environments ennungi? Eyo gy'oli mu community gy'oli gwe essomero oliyitako olaba lirina ebisaanyizo ebyo ebirina okubeera nga bisomesa abaana bano be tutwala ku masomero eyo, ate gwe ng'omuzadde ki ky'olaba ekiraakinga mu ssomero eryo? Kyogereko ate ne gavumenti esobole okumanya wa weerina okuteeka amaanyi okulaba nga amasomero gano gafuna ebisaanyizo byago n'abaana okulaba nga basomera mu environment ennungi. Hello. 0759882003 ye namba kwenjagala okube ate ombulire ensonga yo gwe munnansi owa Uganda. Eddakiika nno nnina ntono ddala ze ngenda okubawa ate ndabe nga topic eno nayo ngifundikira tulabe nga tugenda mu sports. Hello. Anyway, wano batugamba a good school has a supportive and engaging environment, high academic expectations, effective leadership, and a focus on student well-being and character development. These schools feature highly qualified and supportive teachers, a clear and shared vision, and a curriculum that prepares students for future success both academically and socially. Those are all the ezimu good qualities essomero zirina okubeera nalyo. Balina okubeera n'abasomesa bali supportive ate awamu n'abaana okubeera nga balina academic experience awamu ne social experience. Omwana ayiga ebintu bibiri omulundi gumu. Ayiga okubeera social mu bantu ate n'ebya academics nabyo ng'akola ki ng'abiyiga bulungi nnyo nnyini ddala. Ensonga eno kangikomekereze wano bwenti olunaku olwaleero ate kankomewo nga ngenda mu sports. Akuma sirina kutya fulira bulungi mutima muli mirembe sirina kutya wadde ng'omuzenje mwempita ebizibu njolonkone tiisa Akuma nze nawe n'oli fena tuliwola kwagala kwe Akuma
kutya akuuma sirina kutya mpulira bulungi mutima muli mirembe sirina kutya wadde nga buvenje mwempita ebizibu njolonkone tiisa atukuuma nze nawe nooli fena tuliwo lwakwagala kwe ngenda nebibala musinga teyali oyo waliwo byendabanga binene nyonyo mubuyinza bweye yanyamba ebinemyeye bweŋŋamba entalo zange ezo ye yamanya akuuma sirina kutya akuuma sirina kutya mpulira bulungi mutima muli mirembe sirina kutya wadde ng'obuvenje mwempita ebizibu njolonkone tiisa atukuuma nze nawe nooli fena tuliwo lwakwagala kwe mukama akuuma sirina kutya akuuma sirina kutya mpulira bulungi mutima muli mirembe sirina kutya wadde ng'obuvenje mwempita ebizibu njolonkone tiisa atukuuma nze nawe nooli fena tuliwo lwakwagala kwe sirina kutya akuuma sirina kutya mpulira bulungi mutima muli mirembe sirina kutya wadde ng'obuvenje mwempita ebizibu njolonkone tiisa atukuuma nze nawe nooli fena tuliwo lwakwagala kwe Welcome back from that beautiful song from Gabriel Ministries, Ankuuma Sirina Kutya. Ndowooza akayimba mukawulidde ate kabanyumidde bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati mu sports olunaku olwaleero otandikira mu ggwanga erya Uganda. Kitala FC yakubye Lugazi FC goal 4-0. Abatebye kuliko Patrick Kaddu ate nga ye yatebye golo 2 ate Yunus ne Sebaddeke buli omu yatebye golo emu baba wutudde golo nyanze nyini ku kiso kya mbuzi ate mu mupiira omulala Express awamu ne Bull FC bano Bob bagudde maliri ga 0-0 ejonno gye mpira gya Uganda ejabaddeyo olunaku olw'eggulo era nga bwe gityo bwe gyatambudde wabula bwe tugenda mu English League which is the Premier League team ezigenda okusamba ku weekend Saturday 1st November Brighton and Hove Albion egenda kusamba Leeds United kusawa 9 ate Burnley egenda kusamba Arsenal era kusawa zezimu 9 Crystal Palace awamu ne Brentford nazo zigenda kwesamba sawa 9 ate Fulham awamu ne Wolverhampton Wanderers abo nabo bagenda kusamba sawa 9 ate Nottingham Forest awamu ne Manchester United nabo basawa 9 Tottenham Hotspur awamu ne Chelsea bano basawa 11 ne dakika 3 Liverpool awamu ne Aston Villa basawa 2 ate ku Sunday 2nd November West Ham United awamu ne
Newcastle bagenda kusamba sawa 10 zenyini ate Manchester City amne AFC Bournemouth bano bagenda kusamba ompira gwabwe ku sawa 12 n'eddakiika 3 ate ku Monday 3rd November bano Sunderland awamu ne Everton bagenda kusamba sawa 2 zenyini ez'ekiro. Jono je mipiira oba fixtures ze tugenda obeera nazo ku weekend okutandika okuva ku Saturday Sunday awamu ne Monday. Nyongera okubajjukiza nti mwebale nnyo okubeera nga mulaba Hope Channel Uganda. Do not forget to subscribe on our YouTube channel. Osobola ogenda n'otulabako ku Facebook, ku TikTok tubeerayo, website nayo tugirina ate ne app gyeri butereevu nnyo nnyini ddala wali ku Google Play Store. Ate nyongera okubajjukiza do not forget to do humanity. Buli wotambulira humanity yeetaagisa nnyo, kindness and positivity yeetaaga okubeera nga ogiraga eri abantu bonna abali mu ggwanga kubanga buvunaanyizibwawo okubeera nga spreading what they call humanity and kindness. Mbagaliza sabbiiti ennungi katusinkane olunaku olwa Monday awamu ne Ranga Derek Mweraba.